यहाँ कुछ बंद है इसीलिए नहीं चल रहा है। देखिए इसमें लाइन भी नहीं आ रहा है, देखिए इसे चालू नहीं है इसीलिए लग रहा है नेट भी नहीं आ रहा। नहीं, वो तो एसी का अलग से है, नहीं तो नेट भी नहीं आ इससे रहा। तो उसका संबंध नहीं होना चाहिए। कोई संबंध है, यही वाला जो आया हुआ है ना सीसीटीवी का लाइन के साथ आया हुआ ही होगा। सीसीटीवी वाला तो वहाँ बंद होगा। चल चल शुरू कीजिए आगे। हमको डेली भेज दिया कीजिएगा, हमको अपडेट करना पड़ता है। उनको भेज दिया फिर तो चल वो क्या करेगा, उसको भेज के क्या होगा? नमस्कार आप सभी को। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज द्वारा आयोजित एफडीपी का आज तीसरा दिन है। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज की ओर से हमारे समस्त प्रतिभागी जो सीधे सीधे ऑनलाइन मोड में हम लोगों से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे यहाँ उपस्थित कॉलेज के तमाम प्राध्यापकगण, छात्राओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज के तीसरे दिन के एफडीपी कार्यक्रम में। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम सबसे पहले मंच पर आह्वान करना चाहेंगे अपने कॉलेज की भार प्राप्त अध्यापिका डॉक्टर आभा मल्लिक महाशया को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे, वो मंच पर आए। हमारे बीच उपस्थित है पूरे इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर, साथ ही आईपीएससी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वीरू रजक महाशय को, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारे बीच उपस्थित है आज मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर
साधना गुप्ता महाशया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट सेंटर लीगल एजुकेशन, चिचुड़ा हुगली से मैं सादर अभिवादन करता हूं, उन्हें मंच पर आह्वान करता हूं, मंच पर आए। साथ ही हमारे बीच इस पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं आईपी बकरासी मैडम, उन्हें भी हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे, वो मंच पर आए। मित्रों, आप लोगों ने बंगला इंग्लिश में संचालन सुना है, आज हिंदी में थोड़ा सा सुनिए, इसका भी अलग आनंद है। और कार्यक्रम आरंभ किया जाए। हम सबसे पहले अपने भारप्राप्त अध्यापिका डॉक्टर आभा मल्लिक महाशया से अनुरोध करेंगे कि वो हमारी जो मुख्य अतिथि उपस्थित हैं उन्हें पुष्प देकर उनका अभिवादन व स्वागत करेंगे। सहयोग कर रही हैं आईबी मैडम। साथ में सहयोग करेंगे हमारे आईपीएससी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वीरू रजक सर। बाहर आ जाइए आप लोग, थोड़ा तालियां बजाइए आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानसिक स्वास्थ्य का इतिहास बड़ा प्राचीन और समृद्ध रहा है और मन शरीर के बीच का जो संतुलन रहा है, विचारों की जो स्पष्टता रही है, ये सब जो आत्म जागरूकता का कहीं न कहीं यह एक माध्यम है जिस पर लेकर पूरा एफडीपी का कार्यक्रम हमारे कोऑर्डिनेटर सह कोऑर्डिनेटर ने निर्धारित किया और बहुत सुंदर और व्यवस्थित तरीके से पूरा कार्यक्रम 2 दिनों का आयोजित हुआ है। इसके लिए दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं बड़ी प्राचीन जब परंपरा रही है ना, तो पतंजलि का महाभाष्य रहा है। हमारे जो गौतम बुद्ध रहे हैं, इन सभी लोगों ने भी स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं जो मानसिक कष्ट और जो मानसिक बीमारियां हैं, अक्सर हाँ कहीं न कहीं वो नकारात्मक विचारों से या कह लें कि अवांछित भावनाओं से, जैसे तृष्णा, मोह जैसी चीजें होती हैं, इन्हीं से कहीं न कहीं उपजता है और इसका निराकरण कहीं न कहीं जाकर एक मनोचिकित्सक के रूप में किया जाता है, अलग रखकर उसे अलग तरीके से। अब इन सारी चीज़ों पर व्यवस्थित व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है मुख्य वक्ता के रूप में, लेकिन हम सबसे पहले उद्घाटन भाषण के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपने प्रभारी डॉक्टर आभा मल्लिक महाशया को कि वो आए और अपना उद्घाटन भाषण दें। सभागृहे उपस्थित সকলকে স্বাগত। On behalf of our college principal Dr. Swati Nandi Chakraborty, আজকে আমি দায়িত্বে আছি, তাই এই ওনার তরফ থেকে দায়িত্বটা আমার পালন করতে হবে, এটা প্রোটোকল। একটু দুঃখিত যে একটু দেরি হয়ে গেল, আমাদের শ্রোতার সংখ্যাও কম, কোনো সমস্যা নেই, প্রোগ্রাম চালু থাকবে। এই যে 5 দিনের যে কার্যক্রম, যে সেমিনার, আজ তার তৃতীয় দিন। এর আগে আমরা 2 দিন, উনি লিগ্যাল ব্যাপারটা ভীষণ ভালো জানেন, তার কারণ এর আগেও ওনার বক্তব্য আমাদের কলেজে আমরা শুনেছি। আর তার থেকেও বড় কথা, তিনি আমাদের ঘরের মানুষ। আপনারা হয়তো সকলেই জানেন যে তিনি আমাদের ঘরের মানুষ কেন, আমি আর বিস্তারিত বলছি না। তো ঘরের মানুষকে অনেক সময় মানুষ একটু কম আতিথেয়তা করে, কিন্তু আমাদের আন্তরিকতার কোনো অভাব কিন্তু নেই। তো কথা না বাড়িয়ে এই সুন্দর অনুষ্ঠান আমরা উপভোগ করি এবং মেন্টাল হেলথ যে এই 21 শতকে এসে, বিশেষ করে করোনার পর থেকে মেন্টাল হেলথ
ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেন্টাল হেলথ, আমরা সবাই মেন্টাল হেলথ জানি, কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই কি করে করব সেটা কিন্তু আমরা সবসময় বুঝতে পারি না। আজ আমরা আইনগত দিক থেকে যে মেন্টাল হেলথের সাথে যে যোগাযোগটা, সেটা আমরা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারবো আমাদের আজকের প্রথম সেশনের গেস্ট সাধনা গুপ্তার কাছ থেকে। তাই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আমি মঞ্চে উপস্থিত সকলকে সম্মান জানিয়ে কলেজের তরফ থেকে সবাইকে সম্ভাষণ জানিয়ে আমি আমার স্বাগত ভাষণ শেষ করছি। নমস্কার। দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরপরে আমি স্টেজে ডাকবো ডক্টর বীরু রাজেক স্যারকে, নিয়ে আসবো। Thank you, sir. A very good morning to all of you, respected faculty member, esteemed guest, today's esteemed guest, Dr. Sadhana Gupta, Honorable TIC Madam, today TIC member Dr. Abha Malik. Today, the third day of the faculty development program. Though we are already know, this is the faculty development program for the 5 days, and this is the third day. In this session, we have this session, Sadhana Madam will discuss on the legal aspect, and after that, one session more on the pranic healing. And I think in the previous 2 days, we have discussed about how to keep our body, our mind calm. But in every aspect, the legal thing is associated. So, regarding this mental health and mental peace, some legal aspect is also there. So, on this topic, Madam will discuss and share the view and the legal aspect. So, without wasting any time, I am just leaving now and hope we will understand the things and hope for the best for our success of this seminar. Thank you. बहुत बहुत आभार डॉक्टर वीरू राजक सर का। अब हम लोग मुख्य विषय की ओर चलते हैं। हमारे बीच आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर साधना गुप्ता मैडम। और हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारत में जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ कानूनी पहलू होते हैं, उस पर इस तरह के गुणी व्यक्तित्व के लोग ही इस पर बेहतर विस्तृत और व्यापक रूप से, या कहें कि स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। तो ऐसे वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुई हैं डॉक्टर साधना गुप्ता मैडम। एक छोटा सा परिचय मैडम का आपके सामने हम उपस्थित करना चाहेंगे। साधना मैडम मूलतः एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन, फॉर्मली हुगली मोहसिन कॉलेज, वेस्ट बंगाल। और मैडम का स्पेशलाइजेशन रहा है ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर जस्टिस के ऊपर। बहुत सारे शोध आलेख यूजीसी पत्रिकाओं में है और पीयर रिव्यूड में भी हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत गहरा अनुभव मैडम के पास उपलब्ध है, जिस अनुभव को साझा करने के लिए हम आग्रह करते हैं मैडम से कि वो मंच पर आए और अपने व्याख्यान से हमें लाभान्वित करें। आइए। Good morning to all of you. At the very outset of this program, I would like to cordially thank and pay my gratitude to this principal of this college, Dr. Swati Nadi Chakravarti, the IQAC coordinator, as well as the coordinator or the convener of this FDP program, Dr. Bhiru Rajek. And today, I would also like to thank the TIC ma'am who is in charge of today, Dr. Abha Malik, who have given me the opportunity to be here to deliver a lecture on the FDP program
that is on the topic of legal aspects of mental health. When I was being set to deliver lecture on the mental health, can the PPT be shown? Okay, before I introduce with my discussion on this mental health, so I would have thrown two questions to all of you. The question is, how are you mentally and how are you emotionally? Can any one of you remember that when you have asked or you have been heard this question or you have been asking to your friends, any one of you, can you say me? Any one of you, have you ever heard this question? How are you emotionally or how are you mentally? শুনেছেন এই প্রশ্নটা? Yes, I can't say it. Yes, Pankaj, can you say me, have you ever heard this term? No. How are you? Yes, now just see that when we say how are you, what does it mean? এই যে আমাদের বন্ধুদেরকে দেখি বা আমাদের বড়জনকে দেখি বা আমাদের দেখা হতে আমরা প্রথম প্রশ্নে কি জিজ্ঞেস করি? কেমন আছো? What is the meaning? Here lies. This sentence itself shows why we need to today we have a discussion on mental health. How are you? যখনই আমি জিজ্ঞেস করছি how are you আমরা এইভাবেই বলি তো, কেমন আছো, কি খেয়েছো না খেয়েছো, শরীরটা কেমন, ভালো আছো? ও তুমি ডায়াবেটিক পেশেন্ট না, মেডিসিন নিয়েছো, বিপি কেমন, ঠিক আছে, এক্সারসাইজ করছো? We generally think from this perspective. But have we ever asked that whether you are mentally stressed or not? We never question, we never even imagine that this can be one of the very, that perspective which a person needs to know. Mani, I'm really thankful to this coordinator of this FDP program who have undertaken this particular area of discussion, because this discussion is really coming into limelight. Though we have not heard it previously, we are just thinking about this discussion after COVID period. But even if we are discussing after COVID period, and as Viru sir have already said that ma'am to legal aspects से है, ma'am बताएगी, तो ma'am इसके पीछे चली जाएगी 2017 में जो Mental Health Care Act आया. Prior to that was the Lunacy Act of 1912. Thereafter another act came in 1987, and thereafter the 2017. In between, I cannot say that there is much to talk on the legal aspects, because it is just only a statute with the provision which laid down that how to nurture and how to deal with the person, those who have been affected with the mental health. Now where to get the remedy? So for that, today I am not only going to discuss from the psychological point of view or from the sociological aspect, but rather I would prefer to talk from the perspective of human rights, constitutional law, and to certain aspects of the legal aspects. Again, before entering into the legal aspects, just let me start with a story. Though we are saying that this is a concept that has been drawn in this modern times, but no, it owes its origin even during the time of Mahabharata, when we very well know that at the outset of the Kurukshetra war, Arjuna was very much in distress. He was in fear, anxiety, confusion. He was having identity crises. Why he was having that, we all of us know. কেন উনি দেখতে পাচ্ছেন আমার উল্টে দিকে আমাকে যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে সে কোথাও না কোথাও আমার রিলেটিভ, আমার টিচার, আমার চেনাশোনা লোক, আমি তার উপরে কি করে ওয়েপনটা তুলবো? He is physically fit and a strong man, that we can't deny. A very good archer, a strong and an inbuilt man who can do anything, because what we have studied in Mahabharata about him,
but still at that field of war, he was feeling this fear, anxiety and confusion. And we also know very well that it was Lord Krishna. Had he questioned him anything? No, he have listened very carefully what he wanted to say, and rather psychologically he have dealt it. So what does it mean? That in today's date, when a person is feeling mentally imbalanced or he is feeling in stress or anxiety, to whom do we refer? A psychiatrist. So some or the other way, this is not a new term of psychiatrist. It is as old as we see the epics like Mahabharata. So that means Lord Krishna has served as a psychiatrist that time. That no, mental health is something a natural which a person may feel it. But that anxiety, that fear, that causes need to be overcome. That look to be in that perspective and a treatment is to be done. আমরা কোনোদিন তো ভাবিনি কি যদি কেউ ডিপ্রেশনের মধ্যে আসে আমরা সেটা জানতে চাই না ফর এক্সাম্পল আই এম সেইং ইফ উই আর ফাইন্ডিং আ স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাসরুম she is very nervous, she is not paying attention, what we do? We generally, why are you so inattentive in the classroom? We don't want to know, we said go out. But there is certain depression. There is also a loss of what? A loss of the violation of right. So I am talking in the perspective of now human right. Because the moment when we say human right, what does it mean? What does it mean when we speak human right? Amra human right bolte ki bojhai? We are all human beings. We are born free. So whatever the nature has given us the right, we are entitled to enjoy those rights. With this only we claim the rights. Ajke je amra boli ki amar, let me take it to the other side. এই যে আমাদের যৌথ সংঘ মঞ্চ ক্লেম করে ডিএ, yes or no? The DA we have claimed, we claim it as a right. We don't say ki eta kono bhata noy. This is a right, we are supposed to get it because it is the pain that we have undergone the number of years and today we are at this position. So this right no one can take it. Again, if in this context I'll just be saying you in respect to Article 21. For that the Supreme Court is also giving the verdict that yes, this is the right and the person, those who are working there are entitled for the DA. এই যে ধরো আমরা 20% অ্যানাউন্সমেন্টটা শুনলাম, how did we feel it? A stress free. Everybody have started calculating in the mobile. Calculator নিয়ে স্টার্ট করলো কি আমার যদি বেসিক এটা হয় 20% ইনক্রিজ করলে আমার you just think the enjoyment that we are getting. Just you think prior to this 20% announcement, we were hearing face recognition biometrics. This biometrics, attendance will be mandatory, so and so will be called, everybody must have to comply this number of working hours. We were very much in a depression. There was anxiety and fear. আসতাম ক্লাসে ঠিক, কলেজেও যাচ্ছি, কিন্তু কোথাও না কোথাও তো মনটা তো অন্যদিকে আছে. We was not getting that, what to say, mentally we are not free. Some or the other way, we were feeling that no. The moment when we think that yes, 20% increase now, well and good, we are ready to work. The moment when it will come at par, automatically this energy will be imbibed to work. Automatically it will work. Then, before we move on, just I was giving this introduction, now I am saying you what do we mean by mental health. এই যে মেন্টাল হেলথ শব্দটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটাকে কিন্তু তিনটে পার্সপেক্টিভে নিয়ে যাচ্ছে. The first is physical well-being, the second is mental well-being, and the third is social well-being. যদি আমি physical well-being বলি তাহলে আমি বলতে পারছি a strong man with no disease, physically fit, doing his exercises, eating his food, having a proper nutrition, so he is mentally fit. Second is, the third one I am coming to social well-being. Social well-being means when we are meeting with our near and dear ones, our neighbors, we are going in collaboration with them, whatever they are saying, we are participating in that. So this is a social well-being. So this is also part of health. The third one is very important, mental well-being. A mental well-being টা আমরা এই জায়গাটাকেই কিন্তু এতদিন ইগনোর করলাম,
যেটার জন্য প্রথমেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, হাউ আর ইউ মেন্টালি, হাউ আর ইউ ইমোশনালি। কেন এই মেন্টাল আমাদের কেউ এই জায়গাটা দেখতেও চায় না, শুনতেও চায় না, জানতেও চায় না। বা বা এই লেকচারের পরে আমার মনে হচ্ছে এবার থেকে যখনই আমরা আমাদের নিয়ার এন্ড ডিয়ার ওয়ান্সকে মিট করলাম, হাউ আর ইউ ইমোশনালি, বলো ইমোশনালি তুমি কেমন, আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি সুস্থ আছো, হেঁটেছো, ওষুধ খাচ্ছ সব, কিন্তু বলো মানে আর ইউ মেন্টালি ফ্রি? বিকজ আনলেস mentally we are not free, we are not able to do anything, neither we can work in any circumstances, neither we can enjoy or participate in any of the things. So the WHO have said that health means in context to complete physical, mental and social well-being. I hope that my lecture is not being bored by all of you. Next is why mental health matters. What I have said just now, definitely the mental health, because it gives a dignity, it gives a right to know who we are and how we need to interact in the society, and how we need to do, as was a college and I have to deliver a lecture on the college faculty, so I have taken a decision that let me talk in this perspective. Then we start having a foundation of learning and development program. This is very important perspective. We all know that whatever we do, we are guided by the constitutional norms. আমার কনস্টিটিউশন হচ্ছে, কেন যে কোনো কান্ট্রি বা যে কেউ আমি যা বলি, যা শুনি, যা করি, some or the other way we need to have a superior law, and that superior law is said to be the constitutional law, or we can say as the Constitution of India. এবার যদি আমি মেন্টাল হেলথকে কনস্টিটিউশনের সঙ্গে নিয়ে যাই, বা অনেকে জানতে চায় যদি কেউ মেন্টালি ডিপ্রেসড আছে বা অ্যাংজাইটি আছে, ফিয়ার আছে, তাকে যদি কোনো রাইট না দেওয়া হয় তাহলে সে কোথায় যাবে? কেন আমাদের মেন্টাল হেলথ কেয়ার ইজ সেইং অ্যাবাউট দ্য প্রভিশন, but it is not saying that if you are being deprived where you need to move. আমি তাহলে এই যে কোর্টে যাব বা কারোর সাহায্য আমি কিভাবে যাব? Because our constitution says so. Article 21 says this way, that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. এখানে আমাদের যেটা গুরুত্ব দুটোই কথা, লাইফ অ্যান্ড লিবার্টি। এই যে লাইফ কথাটা যখন ইনসার্ট হয়েছিল প্রথমবার কনস্টিটিউশনে, that time it was taken in perspective to personal liberty. Later on the word life has been interpreted time to time, and we know that during the COVID time the Supreme Court had repeatedly given guidelines that right to life also means right to have a proper health care. তাহলে আমরা সেখান থেকে দেখছি কি আমাদের ডাইরেক্টলি কোনো প্রভিশন নেই হেলথ কেয়ার নিয়ে আমাদের আইনে, আমাদের কনস্টিটিউশন কোথাও হেলথ কেয়ার নিয়ে বলছে না, কিন্তু ইনডাইরেক্ট ওয়েতে বলছে। যখন আমরা ইন্টারপ্রেট করছি তার মানে হচ্ছে দ্যাট বিকামস আ রুলিং অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট। তার মানে আন্ডার আর্টিকেল 141 অফ দ্য কনস্টিটিউশন যেটা বলছে, দ্য ডিসিশন গিভেন বাই দ্য হাই কোর্ট is binding and all the the decision given by the Supreme Court is binding on all the high courts and the other subordinate courts. তার মানে সুপ্রিম কোর্ট যাই ডিসিশন দেবে সেটা কিন্তু বাধ্যমূলক করে হাইকোর্টকে আর লোয়ার কোর্টকে মানতে বাধ্য। তো যদি একটা ইন্টারপ্রেট করে ওয়ার্ড লাইফটাকে বলা হচ্ছে, তার মানেই হচ্ছে that this becomes as a law. We don't need to have a separate provision in the constitution. Next you see equality before law. এই আর্টিকেল 14 আবার আমাদের কনস্টিটিউশন, আমরা সবসময় বলি ইকুয়ালিটি বলাই আছে, দ্য স্টেট শ্যাল নট ডিনাই টু এনি পারসন ইকুয়ালিটি বিফোর ল এন্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ দি লস। এই যে ইকুয়ালিটি বিফোর ল, দ্য ইকুয়ালিটি অফ উই very well know when we were saying that this third gender, এই থার্ড জেন্ডার নিয়ে প্রচুর হইচই হয়েছে, দের রাইটস গুলো ক্লেম করা হচ্ছিল রিগার্ডিং দিস এলজিবিটি রাইটস। why they came, why this right was been recognized? Only for the reason that they are also falling within the purview of right to equality, because they are also human beings. এই আইনগুলো কার জন্য আছে? হিউম্যান বিংস এর জন্য। so they are also human beings made of flesh and blood, they also have emotions, they also have everything, so they are also entitled to live in a society at par with the other category of sex, that is the male and the female. So instead of other
Now this category have got its recognition through this NAS Foundation case. So, the mental stress, I will be explaining you a case reference in this context that occurred in the year 2019. So, what it happened, for which this article 21, 14, 19, okay, they came into limelight. Just after this slide only I am coming. So, this person, those who are suffering from mental health, এদের কি অধিকার নয় কি এদেরও ইকুয়ালিটি কথা ভাবা উচিত? Definitely, if anybody is under stress, under anxiety, or they are in a dilemma as to what to do, they cannot take the decision. So they also have the right to equality. So they are entitled to have the right, same as the other person, a normal person is entitled to have it. এটা আমরা অনেকবারই শুনি যে যদি ধরো কারোর থেকে কোনো বাড়ি কিনতে হয় বা কোনো কন্ট্রাক্ট করতে হয়, আমরা জানতে পারি সে কিন্তু lunatic or the person is of unsound mind. তো এবার যদি কেউ আনসাউন্ড মাইন্ড হয়, সে কি সবসময় আনসাউন্ড মাইন্ড হয়? নো, হয়তো তার ফেজ কিছুক্ষণের আনসাউন্ড মাইন্ড, দেন সাউন্ড মাইন্ড, বাট দ্য মোমেন্ট দ্যাট পারসন ইজ ইন দ্য সাউন্ড মাইন্ড and if he makes any contract or agreement, that contract or agreement is regarded to be as a valid and a binding contract. মানে এই এগ্রিমেন্টটা ভ্যালিড আছে, ও ওই ফেজের জন্য কিন্তু আনসাউন্ড। দ্য সেম ইজ উইথ ম্যারেজ অলসো। যদি কেউ সুস্থ আছে ম্যারেজ সময় বিয়ে করেছে, তাহলে ওর ম্যারেজটা শুধু ওই জন্য ডিভোর্সের জায়গা যাবে কি দ্যাট নাও হি ইজ অফ আনসাউন্ড মাইন্ড? Because when he was of sound mind, he very well knew, or she very well knew, that why I am entering into this agreement, why I am entering into this marriage, so that marriage will be regarded to be as valid marriage, and so far as regarding to make is that invalid, that would take to another area of to prove under Article 13, 13B of divorce provisions. 19, that means the person who are suffering from mental anxiety, fear, or those who are suffering from mental disbalance, even they also have the freedom of speech and expression. And last is 41 and 47, that is this article, the state, that means the government is giving the direction that this health care need to be taken into consideration, and public health is a part of a state also to taken into consideration. এই যে আমরা অনেক সময় শুনি তো 2017 এর অ্যাক্ট, এই অ্যাক্টের মধ্যেই বলা হচ্ছে that previously it was not the duty of the government. What was not the duty of the government? To look into the matter that the person, those who are mentally ill, they are in those rehabilitation home. The government must have to make an inquiry, the government must have to take the steps to see that on what conditions they are living over there. So in that perspective also, it is the duty of the state to see that the mental health care is taken into consideration. Human rights perspective, I have already said you that it is a fundamental right. Everybody deserves respect, that affordable and quality mental health care. Now when we are speaking of this mental health care, what is the role of this educational institution? We all know that we have certain norms that in the college, whenever the student comes for the admission, what we do? Anti-ragging cell. Yes or no? Again we have POSH. We must have to compulsory conduct from the ICC committee a seminar to the, especially the girl student. They must have to be aware about the POSH laws because they can seek the remedy over there. So why these provisions have been given? Just to create a safe, inclusive and supportive campus environment. কেন যদি আমি জানতে পারি কি এখানে যদি র্যাগিং হয় তাহলে স্টুডেন্ট will send a very wrong message to the next generation. ওই কলেজে ভর্তি হবে না, সিনিয়র্স গুলো এইভাবে করে। So we make an anti-cell because the person, those who have been victimized, from what fear, anxiety they are suffering, from the pain they are suffering, from the mental problem they are suffering, only that student would know. And we have already seen there are a number of cases that the person, where the students due to this ragging have given up their life. So again, have committed suicide. So committing suicide is also a part of mental health. I'll be again coming to this perspective also. Establish counseling and psychological support. Definitely all the educational institution they do. So whenever the ICC conducts a seminar, they also call a person from the NGO or from an expert to whom they give the counseling to the student, those who are mentally depressed in that perspective.
prevent ragging, bullying, harassment, promote yoga, sports, mindful stress, and I have heard that for the day before yesterday, some yoga was being conducted in this program. So this is also one of the very means by which the mental tension or the mental ease can be released. And ensure that the education develops both intellectual excellence and mental well-being. This I'm just highlighting it that why this provision I need to explain. I have said you that mental health is a human right perspective. আমি যখন human right perspective বলি তার মানে এটা অনেক পুরনো perspective because very instantly in the very first hand I have said you that we know that if we are going to talk about the concept of human right, this is not a new. এই টার্মটা হয়তো human right আমরা নতুন পাচ্ছি this mid of this 20th century. আমরা ওই যে 1948 বলে আমরা বলি এই 1950 এর পর থেকে কিন্তু এই কনসেপ্ট এসে কিন্তু না this concept is as old as everything. Because if we are going to open the Kautilya's Arthashastra over there also we are going to find about the rights and duties. So rights and duties are nothing but these are all part of human rights. So the first instrument that got recognized in the perspective of human right was the Universal Declaration of Human Rights, which came into force on 10th of December 1948. Then is the Convention on the Right of Person with Disabilities. Thereafter, who have taken many initiatives. And this is the most important aspect, that is India Mental Health Care Act of 2017. So, why this mental health care of 2017 came into existence? What was the need? Previously, there was no mental health care. Definitely, we had this Indian Lunacy Act 1912. কিন্তু এখানে সেইভাবে কিছু বলা হয়নি, এখানে শুধু বলা হয়েছিল কি মানে এদের সঙ্গে কি করা যেতে পারে, মানে যারা এই লুনাটিক পারসন তাদেরকে যখন আমরা ওই মেন্টাল অ্যাসাইলামে দিই তাহলে তাদের সঙ্গে কিভাবে কি করতে হবে না, এর বেশি আর কোনো কথা নেই। সেকেন্ড ওয়াজ দিস মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট। মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট কিন্তু কাস্টাডির কথা বলছে, কেয়ারের কথা বলছে না। Mental Health Act of 1987, it never spoke how that need to be taken into consideration. So there were certain loopholes that how a person can be made mandatory to take into care of this person, those who are being suffering from mental health. Then this finally this 2017 Act came into existence. This is another very important area, that is attempt to suicide and punishment treatment. This is very common. Just a few days before also, a few months back also we have heard that many of the students of NEET examination after appearing they have committed suicide. Or we have also seen there are very other students also those who commit suicide. Now it's time to know that the person those who are committing the suicide, what should be done to them? এই যারা সুইসাইড করে তাদেরকে কি করা উচিত আমাদের? যারা সুইসাইড করে তাদেরকে কি করা উচিত আমাদের? Here lies the story. Just একটু শুনবেন স্টোরিটা এইভাবে। I've said you we have Article 21 right to life. So there was the first case M. Rathiram in the year 1992. এই কেসের মধ্যে বলা হয়েছিল কি জীবনটা আমার, লাইফ আমার, if I have my life I have every right to take away my life. আমার যদি জীবন আছে তাহলে আমার সেই অধিকারটা আছে কি আমি আমার জীবনটা নিতেও পারি। What was the controversy? Come to Indian penal law. Penal law section 309 কি বলছে? Attempt to commit suicide is punishable. যদি তুমি attempt নিচ্ছ সুইসাইড করার জন্য ধরা পড়ে যেতে তোমাকে কিন্তু শাস্তি হবে। So this was the theory. তাহলে for 2 years almost the Supreme Court have said okay, right to life means right to commit suicide. Again in 1994 another case came up, that was Gyankar versus State of Punjab. এই কেসের মধ্যে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কি রাইট টু লাইফ মানে রাইট টু কমিট সুইসাইড হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে if anybody have the right to give a life to anybody, even for 5 minutes that person has the right to take away the life. রিজনটা কি ছিল? এই যে রাইট টু লাইফ মিন্স রাইট টু কমিট সুইসাইড, there was a controversy of this
PNDT Act, a Maternity Benefit Act, যেখানে আমি অ্যাবর্শন করাতেই পারি। একটা তো লাইফ perpetrate করছে in the woman's womb, so that life can be taken away. So it was in this contradiction that again it was been overruled and it was been said right to life cannot be right to suicide. তাহলে 309 যেটা বলা হয়েছিল কমিশন অফ সুইসাইড ইজ পানিশেবল, সেটা কিন্তু সরে গেছিল 2টা বছর, আবার সেটা ফিরে এলো। Finally, what we have seen in 2017, this act, no, 1987 act was already there, and 2017 this act came, and in 2019 probably reference not there. Let me see the case. In 221, 219 was Mr. X was a state of Maharashtra, and the other was in 2021 your Eravadi case. It has been known by that case only. Now you see what was the 2019 case, the 2017 this act. 2019 এ যে কেস ছিল সেটা ছিল accused X, সেটার মধ্যে বলা হয়েছিল the person have committed the crime of rape and he was been given the death penalty. তো ওই যে death penalty টা award হয়েছিল, ওই যেদিন ওকে death penalty দেওয়া হবে, কিন্তু তার আগে দেখা গেছে he was suffering from mental distress. Now the question was whether the person can be punished, or can punishment be inflicted when a person is already suffering from mental health? Then it was been said that no. Now after this only another case that came up, Eravadi case in 2021. এখানে একটা ইনস্টিটিউট ছিল, যেটা একটা হোম ছিল যেখানে এই মেন্টালি ডিস্ট্রেস পারসনদেরকে রাখা হতো, লার্জ হোম। সেখানে at least there was 28 people who was being tied either with the bed or with poles in chain. Now what it happened that in that particular home sudden fire have taken place and nearly about 28% died. So this was the turning point. This was the great, because that time it was a period of COVID also. This 28% have made a hue and cry in entire country of India. এই দেশের মধ্যে মানে পুরো এই মানব অধিকার নিয়ে পুরো হইচই কথা হচ্ছে কি, তার মানে আমার 2017 তেই আইন অলরেডি এসে গেছে মেন্টাল হেলথ কেয়ার অ্যাক্ট, এরপরে কেন এদেরকে এইভাবে জেলের মধ্যে বাঁধা হবে? Still now we see no, in the social media there are some people, they tie their parents okay with the rope and keep in their home, or tie in the chains, but this is totally illegal. আজকে এটা পুরোটাই illegal. You cannot do this, because why I am saying that it is in this perspective only that these person also have the right to mental health, they also have the right of freedom of speech and expression, they also have the freedom to right to live, they also have the right of equality. আমি তুমি ও সবাই যদি সেই রাইটটা পায়, ও পাবে না কেন? ও কিন্তু mentally, that means certain problems has been there in his life that need to overcome through treatment. এবার যদি ধরো কি for example I am saying you, we know the theory of punishment is changed day by day. প্রথম যখন থিওরিটা হতো তখন বলা হতো retributive theory. এই retributive theory মানে হতো an eye for an eye, tooth for a tooth. ও মানে তুমি এই একটা চোখ নিয়ে নিয়েছো, চলো তোমারও চোখ বার করা হবে, তুমি এই পানিশমেন্ট করে দাও, but the punishment was given in that mood. Then came the deterrent theory. এই deterrent theory করা হয়েছে কেন? বলা হচ্ছে কি যদি এই ক্রাইম করে পাশেরটাকে শাস্তি দাও, মানে ওকে শাস্তি দাও, পাশেরটা দেখে ভয় পেয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল আই এম সেইং ইউ, যদি পরীক্ষা হলে চিটিং করছে সব স্টুডেন্ট, একজনের যদি চিটটা আমরা টেনে নিয়ে ওকে যদি 8 ঘন্টা বসিয়ে দিই, পরের গুলো না বার করবে?
ভয় আর বার করে, because it has deterred the other people not to commit the same offense. Now came the reformative. এই যে reformative theory is very important. A thinking into reformative theory only, today we do not think of giving capital punishment. আমরা ভাবি না capital punishment টা দেব, আমরা শুধু capital punishment টা কখন দিচ্ছি, death penalty in the rarest of rare case. আমি যদি দেখি কি এই কেসটা একদম rare, so India has never been a signatory to that protocol relating to abolition of death penalty. You know, Indian judges have felt that no, there are certain cases which will be put into the category of rarest of rare, and definitely in those circumstances death penalty must have to be avoided. So in this context, what I was saying, that this reformative theory, এটাকে বলা হচ্ছে রিফর্ম করার জন্য। আর এই রিফর্মেটিভ থিওরিটা কি? Let the criminals be treated as patient, the jails to be treated as hospitals, and the treatment is to be treated as medicine. আমি কিন্তু যদি পানিশমেন্টটা দিই, শাস্তিটা দিই, that is not enough. We need to reform. Reform is must. Unless the person is not been reformed, the society would be inflicted with the same nature of the crime. Now if you're going to think from right to privacy point of view, right to privacy কিন্তু কোথাও আমাদের বলা নেই। আমাদের K. Puttaswamy versus Union of India, this case has occurred by the Supreme Court, have happened in the Supreme Court, and the Supreme Court has given the direction that right to privacy is a part of fundamental right and every person has the right to enjoy. এখানে right to privacy বলা হচ্ছে সেই কনটেক্সটে কি if somebody is mentally ill or somebody is in a stress or in a depression, so that need to be considered rather than to make a joke of it, rather to make a comment on that person. It is the duty of the person or the institution to see that they need to be protected. So being as a teacher, so from today onwards we are going to see that instead of scolding a student or thinking from the different perspective, we need to know their problems, that why they are in distress, what has happened to them, that we need to overcome it. What I have said, should a student mental health become a gossip? The answer is clearly no. Confidentiality encourages people to seek help without fear, and that need to be kept as under the purview of right to privacy. তাহলে ওর কথাটা সবাইকে না বলে ওখানেই পর্যন্ত রাখতে হবে, তাতে সে ফ্রি থাকবে to much go ahead, because we know that, because what in the initial of my lecture only I have said about Arjun story. Why I have said about the Arjun story? Lord Krishna could have said this way, no, that no need, you are mentally imbalanced, you are in fear, anxiety, or you are in depression, you are not having the courage to face your opponents, so it's better you live from this field, from this warfield, and you go back, let the others come in the forefront. But he have never done that. He have said that he need to be given counseling, he need to be taken into consideration from the different perspective. So in this way we need to say that if there are such students, we need to look from that perspective also. Now mental health crisis in higher education. Here I would like to say that this in higher education, the mental health crisis is not only on the part of the student. The teachers also face the same stress, anxiety, because today is the world of digital age. So in this digital age, what it happened, it's very easy just to send a mail and say that you need to comply with this provision within 24 hours or 48 hours. So everybody have their own work, they have their own work to do, they have their own tasks to do. When an additional task has been given, that means certain anxiety or depression comes within the mind of the person. So this is not only on the part of the student, that is two ways. So the teacher, in the educational institution, not only the student, the teachers also need to be taken into consideration,
that even they do not face any anxiety, any emotions or any depressions or that sort of thing. Yes, for the student we know that it is an academic competition goes. So in this academic competition, they take lot of stress. So when they are taking lot of stress, so being as a teacher, it is a duty to make them aware of those things and let them see that they do not become so anxiety, rather than to give them certain solutions by which they can met out their problems. Career uncertainty is also another reason. So career definitely is very important perspective in one's life, but this anxiety need to be taken. You need to take out a stress, and as we know that just a few days before this yoga day, international yoga day has been observed. So the motive of this international, that is different thing, that a stress has been given to us by making it mandatory to be present, because everybody have their own work and duty and tasks and assignment. So with that coming at that particular period, it becomes a burden to some of them. So in that case also we know that the High Court has already given the direction that it cannot be made mandatory, or that the salary will be deducted if anyone is not present. So this yoga is one of the means by which a person is doing the meditation, and they can overcome their stress and anxiety through this means. Financial concern, এই যে বললাম ডি এর জন্য, এই যেদিন ডিসেম্বরের মধ্যে যদি জানতে পারি কি আমাদের আর পাওয়ার সেন্টার হয়ে যাবে, so financially some of the other way everybody is having that concern. So in some of the areas we find that the student family background is not to that expectation that they can meet out, they can have tuitions or everything. So we know that there are certain students, those who even give tuitions, they give the tuition in order to meet their own expenses. So financial concern sometimes becomes a barrier to overcome the hurdles that they face in their life, and for that they face the stress. Just like an example বলি, আমাদেরই কলেজে একটা ছাত্রী ছিল জয়শ্রী গর্গ, তো তার বাড়ি রিষাতে। তো ও কলেজে she could never attend the classes from classes started from 1 PM, ও 1 PM এ কোনোদিনই আসতে পারতো না। She always used to come either at 3, or sometimes the classes is from 1 to 6:30, 5টা বাজলে ও চলে যেত, বা 4টে বাজলে যেত, রেগুলার ছিল না, সপ্তাহে 2 দিন আসতো, 3 দিন আসতো। Then one day I have asked her that Jayashree, what is the problem? You are being so irregular. You know that attendance compliance is mandatory in a college, and if you do not comply your attendance, you will not be able to appear for your university examination. Then she said that ma'am, हम तो दूसरे की तरह तो born with silver spoon नहीं हुए हैं, तो मेरे पापा लकड़ी वकड़ी काटते हैं, मम्मी घर में रहती है, हम लोग 2 भाई बहन हैं, बस किसी तरह से सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, यहाँ सरकारी कॉलेज में चांस मिला है तो हम पढ़ रहे हैं, और हम मैम हम ट्यूशन से ही अपना पढ़ाई करते हैं. Then we have given a relaxation of certain percentage. She have pursued even her LLM, and right now last year she have become a judicial officer. Financial strain, financial concern was there, but in spite of that she have overcome. She have overcome, and today she is one of the judicial officer of the state. So we need to boost up. My only thing is that we need to boost up the student, that whatever the concern or strength comes in your life, you need to overcome. But where your career is there, you never need to compromise with your career, because your career will only be giving the boost to your financial concern to your family also. So these are some of the students' mental health challenges that has been seen in today's state. Then social media and mental health. Yes, this aspect is another important. Have you heard of the term digital arrest? How many of you have heard the term digital arrest? Yes. So this is an area where a person, it can't be imagined that with what stress they are facing. What it happens, suddenly a phone calls come,
A phone call will come and they will take you into your confidence, they will take you into confidence, and later they will start asking for money. This online payment, neither they will allow you to meet to the outside world, neither this person will allow you to share what is concerning with you at that moment to some other person. So you are being digitally arrested by some person, and the stress that you feel it can't be ignored. Your amount of money has been drained out. So in such circumstances, it has always been said that when such things happen, you always remember that digital arrest is never a arrest. I mean, digital, এই যে কথাটা arrest সবসময় কিন্তু বাস্তবে হয়। Reality, a digital মানে digital world এ। তো digital world এ কারোর ক্ষমতা নেই তোমাকে arrest করার জন্য। সেটা একটা হুমকি থাকে ওই opposite side থেকে। So one need to be very careful from this perspective. And if one is very careful from this perspective, then only they can overcome. There are so many cases I know that due to the digital arrest, they have lost their 30 lakhs and much more money. Well, the husband has just retired and the entire amount came into the account. Anyhow, the wife was been trapped in the digital arrest and 30 lakhs rupees have taken away. And we also know that one of the US couple, they came to Delhi and nearly about the 5 crores rupees has been gone away through the digital arrest, because no police officer would ever ask you that you give such and such an amount, because no such rules, no such laws are there, no such laws. Arrest jokhoni hobe, it need to be in real. Please, all of you share it with your friends, to whomever you know. Arrest kono din digital hoy na, arrest sob shomoy samna samni. So this fear and anxiety that is there. So immediately, if such an arrest or you are coming into concern into this, what you need to do? Immediately lodge an FIR to the nearest police station. That police station will refer you to the nearest cyber police station, and from there everything is being. You may not get, but certain amount which is still in the account, you may get back your own amount. Cyberbullying. Cyberbullying is also another area, especially I would say that the females suffer very much. Females suffer very much because this woman there is not much difference between the reality and in the digital space. Reality মধ্যেও bullying হয়, আর digital spaceও আমরা দেখি কি bullyingটা হয়। কিভাবে bullyingটা হয়? যদি ধরো কোনো কিছু পোস্ট করা থাকে in FB, Instagram, suddenly what we see in the comments, a number of comments has been passed regarding cyberbullying. So again, this is another area where the person is facing the stress. So instead of getting the stress, be free to share it with your friends and to overcome it. Fear of missing out. এটা মনে হয় না কি যদি আমি যদি তার সঙ্গে না করি তাহলে আমি একদম আউট হয়ে যাব, মানে a man being an odd man out. So there is no such concept. For the timing it is there, but the social well-being, if one is taking into consideration to the social well-being as far as the definition of health, then definitely one is falling within that profile. And impact of self-esteem and emotional well-being. Now, teacher stress and burnout in the higher education, I have already spoken it, due to heavy workload, the research and publication pressure. This is one of the areas where we really feel that we are always under pressure. Publication. We must have to do for the publication in order to get the promotion. But though in spite of that, the pressure, we need to overcome it. The administrative responsibilities have been there. Student mentoring, work-life imbalance is also there. So what we have learned from today's lecture, that mental health is a human right. It is a constitutional concern. Stigma must be eliminated, and the compassion is more effective than the punishment. And prevention is as important as treatment. Treatment থেকে বেশি হয় prevention. If you can take the prevention of the things that is coming ahead, you can take your life at ease and you can live a very happy human being. Having all the aspect of mental health, that is the well-being, the physical, the sociological, as well as the psychological aspect.
key message that I need to share with you is mental health is not a privilege, it is a human right. এটা কোনো প্রিভিলেজ নয়, এটা আমাদের অধিকার। যদি আমি মেন্টালি সাফার করছি, it is the duty of the government to give me place in the hospitals and make a treatment of the same, rather than to send me into the lunatic asylum, because lunatic asylum is not a place where the mentally depressed person need to take care. Second, a good institution produces not only successful graduates but healthy, resilient and compassionate human beings. There is no health without mental health, and educational institution must not only educate minds but also nurture mental well-being, dignity and resilience. So if you have any question, please you can come up with your questions. Any questions? Any question, any queries? Any question, any queries? আইন দিক থেকে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, legally if you want to know anything, yes sir. So you want to say that in the medical under the healthcare scheme you have not been able to get the pardon please? Actually, particular medical institution like a hospital, nursing home, did not produce any money receipt or bill, Okay. what I am paying for. So that Adidas Wabon, API not reimbursed by me. But So I you have must- several times complained about that nursing home. So immediately you must have to give a letter through an advocate that my client, he have attended in this hospital, he was a patient and that we have not given a separate bill. If a bill has not been given to me, I would have to take a legal action. I'm honestly saying you, immediately with this notice, the bill will come up to you. Because nobody wants to run in the court as well as in the police station. এই দুটো জায়গা সবাই ভয় পায়। Court, PS as well as hospitals. Any advocate. আপনি যে ভর্তি ছিলেন সেখানে সেই কাগজগুলো যা মেডিসিন everything, a notice will be given. Because this will be a step that if you are not going to give this medical bills, a legal action will be taken against you. তার মানে হচ্ছে you are giving me the praise to file a suit against you. Yes, any other question? Any other question? আলটিমেটলি কি বুঝলাম আজকের লেকচার দিয়ে? একটাই জিনিস বুঝলাম কি শুধু পড়াশোনা নয়, আমি শুধু ফিজিক্যালি ফিট থাকলে হবে না, আমাকে কিন্তু মেন্টালি ফিট হতে হবে। আর মেন্টালি ফিট হতে যাওয়ার জন্য আমাকে কিন্তু স্ট্রেস ফ্রি থাকতে হবে, আমার মধ্যে কোনো অ্যাংজাইটি থাকতে হবে না, কোনো ডিপ্রেশন থাকতে হবে না। বিকজ দ্য ডিপ্রেশন ইজ দ্য আলটিমেট ডিজিজ which no other disease is there. প্রত্যেকের কিন্তু ট্রিটমেন্ট আছে। আমার যদি বিপি আছে আমি সকালে মেডিসিন খাচ্ছি, বিপি কন্ট্রোল। আমার ডায়াবেটিস আছে আমি একটু ডায়েট কন্ট্রোল করছি, আই এম টেকিং মেডিসিন, ইনসুলিন, আই এম কন্ট্রোলড। ইফ আই এম হ্যাভিং এনি cardiac problem, I am taking medicine. But what about the mental health or depression that I am facing? For this there is no medicine. It is only when one to the other person would share the feeling. So instead of asking how are you, ask how are you mentally, how are you emotionally, because the moment when you ask this question now, automatically the person, you will win the confidence of the other person and they would start sharing with you. So with this I am ending my lecture. Thank you all of you. Thanks for participating in this. আমার ম্যাডাম জাস্ট একটা জিনিস শেয়ার করার আছে আমার সাথে, খুব ভালো লাগলো আমার এগুলো শুনে। রিসেন্ট একটা জাস্ট 1 উইক দেখবো, আমার ছেলের সাথে একটা প্রবলেম হয়েছিল। সেটা হচ্ছে ও ল্যাপটপ খুলেছিল, সামনে সেকেন্ড সেম পরীক্ষা চলছে, হঠাৎ বোর হতে হতে ও কোনো একটা মনে হয়েছে যে 27 তো পরীক্ষা শেষ হচ্ছে, ও একটা সিনেমা দেখবে। তো কোনো একটা সিনেমা ওর মনে হলো ফ্রি ডাউনলোড
একটা সাইটে গেল, তো সেখান থেকে সিনেমাটাও ডাউনলোড করার চেষ্টা করলো। কারণ কিছু একটা অক্সফোর্ডাম বা কিছু একটা সিনেমা, যাই হোক সেটা নিয়ে নাটক হয়েছিল বা কিছু, মানে এমন কোনো সিনেমা নয় যে যেটা ও সেখানে যেতে পারে না, মানে এরকম ব্যাপার নয়। কিন্তু যখনই ও সিনেমাটা ডাউনলোড করা সেই সাইটে গেছে, সাইটটা কোন সাইটে গেছে আমার এক্সাক্ট মনে নেই, আমাকে বললো কথাটা। তো তখন 2-3টে লিঙ্ক এসেছে, যেমনি একটা লিঙ্ক ও ক্লিক করেছে না, সঙ্গে সঙ্গে একটা পেজ খুলে গেছে। তখন ও ভয় পেয়ে আমাকে ডাকছে রাতের বেলায়, খাবার পাচ্ছি, তো মা এসব এসব কি হয়েছে দেখবো, এসব ভয় পেয়ে গেছে। তখন দেখছি মানে একটা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট, তার লোগো 75 লেখা আছে, একটা পুরো পেজ খুলে গেছে। এবং যখন সেটা পড়ছি, ও তো অলরেডি পড়েছে, ভয় পেয়ে গেছে। সেখানে লেখা আছে যে আপনি মানে কিছু একটা মানে বলতে চাইছে যে ব্লু ফিল্ম কোনো সাইটে আপনি দেখেন বা কিছু একটা, তো আপনি আপনাকে 29,000 এ করা হচ্ছে, যদি আপনি না দেন আপনার বাড়িতে এক্ষুনি পুলিশ আসবে। এটাই বলছি, হ্যাঁ। দিস ওয়াজ আ ফেক অ্যাকাউন্ট। এটা কি হলো, এবার আমার হাজবেন্ড ভয় পেয়ে গেল, তুই কি দেখছিস, কি করছিস, যা হয়। আমি বলছি, না না, বলছি মা আমি কিছু দেখতে যাই না, আমি কিছুই করিনি, আমি তো এইসব সিনেমা ডাউনলোড করতে গেছি। তা আমার মা আমাকে বিশ্বাস করছে, আমাকে তো পাশে থাকতে হবে। বাবা কিন্তু ভয় পেয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ তুই কি করতে গেলি বলতে, কি দেখেছো, আমাকে বলছে দেখেছো কি বলছি। আমি না না, এটা এরকম হয় না, এরকম হতে পারে। আয়মান তো কম্পিউটারের স্যারকে ফোন করে, হ্যাঁ উনি তো অনেকটা জানবেন ব্যাপারটা। উনি বলেন না রে, এরকম অনেক সময় হয়, তুই ভয় পাস না। কিন্তু ভয় পাচ্ছে, মানে খাচ্ছে, বলছে মা পুলিশ আসবে না তো, পরের দিনও বলছে পুলিশ আসবে না তো, মানে এই ব্যাপারটা। এগুলো তো কতটা ফিয়ার কাজ করে। ও শেয়ার করলো বলে আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম, ভয়টা কাটালাম। তো অনেক স্টুডেন্ট থাকে এরকম ভাবে জড়িয়ে যায়, এক ক্লাস এখান থেকে বেরোতে পারে না, তাই না? আবার বলছি, there is no such digital place of arrest, digital place of the police being coming. পুলিশ যখনই আসবে, ফোন করে আসবে, যদি অ্যারেস্ট করতে হয় তার কাছে যেন অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট থাকে। So again I am saying you don't be scared of those things. If it is coming, immediately সাইটটাকে বন্ধ করো, ল্যাপটপটা ক্লোজ করো, লিভ আ সাইট, then come back to another. আর সবচেয়ে বড় কথা, ক্লোজ হচ্ছিল না। হ্যাঁ, মানে ও লিভ করতে চাইছে, লিভ হচ্ছে না, ক্লোজ হচ্ছে না, অনেকটা পরে হলো। হ্যাঁ। আর যদি হয় বলবে কি, যদি আপনাকে পুলিশ আসবে আপনি পাঠান পুলিশকে, আমি ওয়েট করছি। আমি দেখতে চাইছি যে ডিজিটাল পুলিশ আর রিয়েল পুলিশ দেখতে কেমন হয়। Immediately that person will go offline himself. Any other question? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को। हमारा जो अवचेतन मन होता है ना, वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कुल मिलाकर कानूनी तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर मैडम के व्याख्यान से जो मुझे समझ में आया, और उन्होंने बताने का प्रयास किया हम लोगों को कि मानसिक स्वास्थ्य जो है ना, उसका सीधा सीधा अर्थ जो होता है वो भावनात्मक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, और साथ साथ ही कहीं ना कहीं सामाजिक भलाई से जुड़ा हुआ। और सच तो यह है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो भावनाएं हैं और हमारा जो सोचने का तरीका है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं यह तय करता है कि हम तनाव से कैसे अपने आप को निपटते हैं और दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, या कहें कि दैनिक जीवन में हम किस तरह से निर्णय लेते हैं। ये सारी चीजें मैडम के व्याख्यान में आई। साथ साथ ही मैडम ने संविधान में कानूनों के विभिन्न जो नियम रहे हैं, अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने विशेष बल दिया आईसीसी, स्पोर्ट्स, योगा को केंद्र में रखा उन्होंने। और एक बहुत अच्छी चीज मैडम ने डिफाइन की, श्रावणी मैडम भी थोड़ा सा अपने को इससे रिलेट करके लेकर गई, हुआ था कि मानसिक अवसाद, जो पूरे व्याख्यान में मुझे लगता है कि वो अवचेतन मन को सबसे अधिक बेहतरीन तरीके से अभिव्यंजित किया है। और साथ में उन्होंने हायर एजुकेशन में भी स्थितियां क्या है, हम अध्यापकों की स्थितियां क्या है, इस तरह के चैलेंजेस हैं, इन तमाम चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैडम ने बताने का प्रयास किया। खास करके भारतीय मानसिक जो स्वास्थ्य कानून है,
साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य नीतियां जो हैं इन सब पर व्यापक फलक पर बात किया। और अंतिम जो कंक्लूजन मैडम का रहा है वह यह बताने का प्रयास रहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सम्मान के साथ जीने और अच्छी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का सबको अधिकार है। धन्यवाद मैडम, आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया आसनसोल गर्ल्स कॉलेज की ओर से इतने सुंदर व्यवस्थित व्याख्यान के लिए आपको धन्यवाद, प्रणाम। ये सत्र फिलहाल अभी ये सत्र यहीं समाप्त किया जा रहा है। दूसरा सत्र कोऑर्डिनेटर महाशय जब कहेंगे तो फिर उसे हम लोग आरंभ करेंगे। धन्यवाद। सेकंड सेशन है ना, प्राणी फीलिंग के ऊपर सेशन আছে। ওরা ফার্স্ট 8 ঘন্টা ওরা গিয়ে নিবে লেকচার দিবে, তারপর 8 ঘন্টা মেডিটেশন করা। সেকেন্ড হাফে ওরা না প্রাণী ফিল করবে। 500 জন ভিজার এসেছে। ফি মানে কি কিছু পড়ে बंद करेंगे 12:30 आवाज नहीं आ रहा। 20 মিনিট থেকে 25 মিনিট ওরা একটা একজন এমবিবি করে একজন করে লাগবে, একজন করবে ফিল করবে। আমরা কি ব্রেইন কি করবে কি করবে কি করবে মানে ইঞ্জিনিয়ার চলে গেছে ওই এখানে আসলে তোমার কিছু এরকম কাইন্ড অফ দেখো। তো সেটা হবে। তো আমার কাছে তিন জনের নাম আছে, যদি আর করাতে চাও লিখে নালা লাগে কোন कोई भी है मना आप আমি দেখি কি করে तो ऐसे ना हम वीडियो में दोनों आप बोले अच्छा एक पूरी लेक्चर में क्या है मैडम का जवाब कौन दिया होगा खराब हो गया। नहीं आ रहा था नाम तो नहीं पता। बिना छुए होता है, बिना छुए सवाल रहे मंत्र से करेगा या फिर बोलेगा आवाज करेगा। साउंड से ज्यादातर होता है। Thank you.
থেকে আমরা